Hallo zusammen, willkommen in Zurich. Falls new hier side, Fruich, Michigan, das hier gefunden habt. Unity Falls schon mal hier wart, danke fürs Wiedersehen. Wir haben ein brand new Geschichte für euch, also los geht's. Mein Name ist Stärke. Von all den Dingen, die das Leben einem entgegenwirft, trifft einen Verrat am meisten. Ich hab schon viel erlebt, aber nix ist vergleichbar mit dem Moment. Als ich mit meinem besten Freund seit dem College die Person traf, die ich erraten wollte. Ich near Michigan noch guten den Tag, als ich Erika kennenlernt. Es war einer dieser langen, schleppenden Morgen, und den man halb nervös, halb gelangweilt mit einer Gruppe Fremder vor einem Vermenschbad Statuende darauf wartet, zu einem Vorstellungsgespräch einschlagen zu werden. Alle wirkten steif. Man kann die Entspannung formlich spüren. Normalerweise bin ich nicht der Typ, der in so einer angespannten Situation witzig ist, aber aus irgendeinem Grund sah ich Michigan Undy sagt einfach etwas Dummes. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es traf. Die Lutlachten, Undy de bemerkt ich die Dame hinter mir, die am Latessen lachte. Sie bemerkt Michigan tatsächlich, lächelt Undy antwortet. Wir unterhielten uns weiter, waren wir warteten. Beaver die Vorstellungsgespräch zu Ende waren, tauschten wir Nummern aus. Ich dachte mir damals nicht viel dabei, dachte nur, sie wär jemand cools, mit dem ich gern in Kontakt bleiben werd. Ein paar Tage später bekam ich einen Anruf. Ich hat den Job. Erika nickt. Ich sagert zuerst fast, es zu sagen. Wollte es nicht an die Näs reiben, aber als ich es tat. Für das sich aufrichtig für Michigan Vonda und Rede 10 war weiter. Nur Regelmäßig Checkens, klein Witze, gelegentlich Kaffeekränchen, wenn unser Termin passten. Aus dem Freundschaftlichen hin Undy her Word mehr. Ich glaub, wir beide haben mit der Zeit einfach gemerkt, dass wir kein Ablenkung suchten. Es gab keinen großen Moment oder ein Feuerwerk, an dem wir offiziell zusammenkommen. Wir haben uns einfach einstages an sehr Gefühle gestanden. Wir waren Freund. Undy dann waren wir nicht mehr nur Freund. Als Erika Undy ich empfingen, jenes zu treffen, lief alles reibungslos. Wir hingen nach der Arbeit oder am Wochenende zusammen ab, sprachen über Filme, beschwerten uns über unser Chefs Undy traumten davon, was wir in 5 Jahren tun werden. Es war ein unglaubliches Gefühl. Doch mit der Zeit begann ich, Erikas Realität besser zu verstehen, insbesondere was ihr Family betraf. Anfangs sprach sie nicht viel darüber, aber Kleinigkeiten kamen immer wieder, wie zum Beispiel, dass sie ihren Eltern jeden Monat Geld schickt oder dass sie in manchen Wochenenden nicht ausstehen konnte, weil sie die Medikament ihres Vaters bezahlt oder ihre Mutter bei der Bezahlung einen Nebenkostenabrechnung half. Zuerst dachte ich, es war nur ein gelegentlich, vorübergehende Angelegenheit. Doch mit der Zeit verstand ich, dass Erika ihr Eltern nicht nur hier Undy da unterstützt. Sie stützte sie. Sie war nicht nur die Tochter im Haus, sie war das Rückgrat. Ihr Eltern waren nicht nur für andere Undy sich auf sie eingewiesen. Sie stützten sich stark auf sie. Später fand ich heraus, warum genau. Vater hat einst für einen multinationalen Konzern gearbeitet. Hat jahrelang dort verbracht Undy war ihm treu ergeben. Doch einstages verletzt sich bei der Arbeit schwer. Es war die Art von Verletzung, die Karrieren beendet. Anstatt sich zu kümmern, wurde still Undy leise entlassen, mit kaum genug Geld, ein paar Monate lang sein ausgeben zu decken. Kein angemessen Entschädigung, kein Eigenkapital. Versucht, die Firma zu verkligen in der Hoffnung, Gerechtigkeit word vor Gericht herrschen, aber das Ergebnis war nur, dass ausflogt word. Die in Walzgassen hoffen sich. Die Krankenhausrechnungen wurdeten nicht. Ende voller alles, was gespart hat. Undy schlimmer noch, kann immer noch nicht darbieten. Ihr Mutter sprang ein, wo sie konnte. Sie war Lehrerin an einer kleinen Gemeindeschule Undy verdient kaum genug. Aber sie sorgt dafür, dass das Licht in Undy das Essen auf dem Tisch blieb. Doch irgendwann muss auch das enden.
Die Schul schickt sie in den Vorhestend, und plötzlich war einziges fests Einkommen weg. Das war die Welt, aus der Erika kam. Sie konnte sich nicht zwischen Bequemlichkeit und Komfort entschieden. Sie studiert, weil es sind, das Studien bedeutet. Aber welchen der Wahl hatte sie? Sie beschwert sich nicht darüber, nicht offen. Aber ich sah, welch Last sie trug. Das ihr Augen leuchteten, wenn ein neue Stellenausschreibung besser bezahlt war als war nicht nergies. Es ging Überleben. Sie braucht etwas Besseres. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für die anderen. Und ich bekam es. Respektiert es und sprang ein nicht, weil sie Michigan darum geben hat, sondern weil es mir wichtig war. Ich begann still und leise zu helfen und übernahm zunächst klein Dinge, Lebensmittel, hier und die Einrechnung. Dan word es mehr. Ich haf beter meat, bezahlt den Krankenhofenthalt Vaters, wenn es hart word, und schickt Mutter etwas, wenn ich wust, das sie Problem hatten. Ich dacht, wenn wir uns gemeinsames Leben aufbauen wollten, kann ich wenig von dieser Last abnehmen. Erika war immer denkbar. Sie umarmt Michigan Fester und schrieb mir abends lang SMS, in denen sie mir sagt, wie viel es und ihren Eltern bedeutet. Sie begannen, Michigan als Teil der Family, zu sehen. Ich war nicht mehr nur ein Freund. Ich war der Typ, der immer zur Stelle war, wenn es mal schwierig ward. Sie riefen in, sich zu bedenken, den Michigan zum Essen ein. Es macht mir nix aus es fullt sich richtigen. An einem vernieten Dienstag schrieb mir Erika, dass es nicht gut ging und sie nicht zur Arbeit kommen ward. Ich fragt sie sofort, ob sie etwas braucht, Sup, Medicine urgent etwas, das sie aufmuntern ward. Sie wischt es mit einem Lachen basi und sagt, es word gut gehen und sie word schon zurechtkommen. Ich schätze, sie dacht, ich word den ganzen Tag im Büro festsitzen, zu beschäftigt für urgent etwas. Und vielleicht hat sie direkt. Aber an diesem Tag fühlt ich einfach etwas. Vielleicht vermisst ich sie einfach. Wir waren beide in letzter Zeit beschäftigt, und ich dacht, ein Überraschung word ihren Tag etwas verschönern. Ich rief nicht in. Ich wollte die Überraschung nicht verderben. Ich kenne sie. Wenn ich sagt, dass ich komm, word sie wahrscheinlich sagen, ich soll Michigan nicht darum kümmern, dass ich nicht nass word oder mir einen Umweg mische. Ich wusste auch, dass sie zu Hause sein word, denn wir hatten unsere iPhones vor Monaten US. Sicherheitsgründen synchronisiert. Ich kann ihren Standort in Excite sehen. Und tatsächlich war sie direkt in ihrer Wohnung. Also holt ich mir in meiner Mittagspause ihren üblichen Kaffee, bestellt ihr Lieblingsgekstazu und vor direkt zu ihr. Ich lächelt sogar ein wenig, als ich daran dacht, wie überrascht sie sein word, wenn ich mit ihren Lieblingssinn auftauchen word. Ich hatte keine Ahnung, dass ich direkt in einen Moment hineinfuhr, der alles verändern word. Ich park draußen und ging zur Tür, jongliert mit Kaffee und Snacks und versucht, nix zu verschütten. Ich hatte immer noch den Ersatzgläsel, den sie mir vor Monaten gegeben hat, als wir das Haus besiegen hatten. Leise schloss ich die Tür auf und dacht, ich konnte Michigan hineinschleichen und sie ein bisschen necken, bevor ich den Kaffee reicht. Doch in dem Moment, als ich eintrat, war die Stimmung im Raum anders. Auf dem Boden lagen Klamotten, ihr und die eines Manns. Ein Hemd, Jeans, Socken. Es war, als hat sich jemand aus der gerissen und alles im Flur fallen lassen. Zuerst kann ich die Zusammenhänge nicht deuten. Einen Moment lang stand ich wie einschwurzelte. Mein Fuss bewegten sich wie von selbst und die Folgen der Kleiderspur bis zur Schlafzimmer. Ich wollte nicht hinsehen. Gott weiß, dass ich es nicht wollte. Aber ich tat es. Und da war sie. Erika. Im Bett mit meiner besten Freundin seit 7 Jahren. Der Typ, den ich im College kennengelernt hat. Der bei meiner Family zu Hause gewesen war.
Der mir beim Umzug geholfen hat. Der in dem Tag neben mir saß, als ich ihm sagt, dass ich einen Erzantrag machen wird. Der soll be typ, und jetslag halb bedeckt, direkt neben der Frau, die ich erraten wollt. Mein Verstand schaltetub. Der Kaffee recht mir aus der Hand, fiel auf den Boden und spritzt überall hin. Und in diesem Moment geriet mein Welt aus den Fugen. Ich konnte nur noch hin, weil ich fassungslos, waren dass beid nach Kleidungszustand. Und olich gesagt, dies paar Sekunden de blossen en starens taten mehr we als Juds schrien. Schleislich swang ich Michigan, ihren Namen herverzubringen. Erika. Fast wie ein flustern. Sie sagt nix. Sie schnappte sich nur hastig ihr Klamotten. Dan want ich Michigan in meinen besten Freund und fragt, wie geht das schon so? Mit der Frau, die ich erraten sollt, sah panisch und schübus das wie ein Mann, dem gerät klar word, das sein Leben in Brand gesetzt hat. Fing an zu sagen, Mensch, es tut mir leid, ich wollt das nicht, doch Beaver ausreden kann, unterbrachen Erika. Sie weint nicht. Sie entschuldigt sich nicht. Sie standa, sah mir direkt in die Augen und sagt, was willst du tun? Weinen. Und in diesem Moment verandert sich etwas in mir. Ich wollt keinem von beiden die genug tun gannen, Michigan zerbrechen zu sehen. Ich war verletzt. Tief. Aber ich wollt nicht vor innen zusammenbrechen. Also lächelte ich. Dan dreht ich Michigan verlies das Schlafzimmer und schloss die hinter mir. Ich war wie ein Sarg. Ich ließ alles in diesem Zimmer zurück, mein Vertrauen, mein Zukunft mit die Jar, in denen ich etwas mit einer Frau aufgebaut hat, die ich zu kennen glaubt. Als ich zu meinem Auto kam, hatte es wieder angefangen zu regnen. Ich saß einen Moment den Motor abgestelt, und Hortner, wieder Regen auf Stock prasselt. Dan startet ich den Wagen und vor Zurich ins Büro. Waren der Fahrt rasten, mein Gedenken im Kreis. Verschieden rache Gedenken spielten sich in meinem Kopf ab, was ich sagen wollt, was ich hat tun sollen. Ich wusste, ich hat macht, mit der SIE nicht gerechnet hatten. Und ich word SIE nutzen. Lies. Wohlständig. Zurich im Büro setzt ich Michigan in meinen Stuhl, holt tief Luft und begann, die Kontrolle über das zu übernehmen, was ich kontrollieren konnte. Als erstes holt ich den Mietvertrag für Erikas Wohnung hervor. Lief auf meinen Namen. SIE konnte in Wegen schlechten Bonitat nicht selbst bekommen. Ich hat das für SIE getten, weil ich dacht, ich würde der Frau helfen, die ich erraten wird. Doch dies Großzügigkeit indeed in dem Moment, als ich SIE mit meiner besten Freundin sah. Ich kontaktiert den Vermieter und kündigt. Sie wird nicht mietfrei in einer Wohnung wohnen, die ich bezahlt hat, nicht nach dem, was SIE getten hat. Das war für Michigan ein Schlussstrich. Dan fiel mir ein, dass ich die Überweisung für später in der Woche geplant hat. Geld, das eigentlich in ihr Eltern gehen sollt, ihr monatlichen Medikament und reach nungen zu bezahlen. Ich sagt SIE sofort ab. Weil ich Grenzen setzt. Aus Liebe, zu Erika hat ich die Rolle de Versorgers für ein Family übernommen, die nicht einmal mein war. Doch dies Liebe war mit Erwartungen verbunden. Loyalität, Ehrlichkeit, Grundlegender Respekt. All das warf SIE über Bord. Ich werde nicht weiterhin lit unterstützen, die wahrscheinlich nicht einmal die Wahrheit über verhalten kann. Dan schrieb ich Erika ein Nachricht, in der ich ermittelt, dass SIE 7 Tage Zeit hat, jeden einzelnen Dollar zurückzuzahlen, denn SIE sich waren der medizinischen Notfall Eltern von mir geliehen hat. Ich listet sogar die Betrag mit Datum auf. Sie hat sich jahrelang finanziell auf Michigan verlassen, und ich war immer zur Seite gestanden. Aber jetzt konnte SIE lernen, was es heißt, auf eigenen Beinen zu stehen. Und mein bester Freund? Nun, was passieren wird, sobald ich erwischt. Wir hatten zusammen an einem Deal gearbeitet, ich hatte darin gesessen, bei dem es viel Geld ging.
Ich ensag ihm den Zugriff und Wurf in AUS Jedem Projekt, das war gemeinsam entwickelten. Auch unser gemeinsamen Freundin formiert ich genau, was passiert war. Einige hatten die Frechheit zu fragen, ob ich mir sicher sei. Ich sagt, ich bin einfach reingeplatzt. Was hatte es sonst noch zu wissen gegeben, am Ende der Arbeitsstages hatte ich nicht gewöhnt. Aber ich hat verdammt sicher dafür gesorgt, dass sie bei die last Tatsperten. Sie verloren den Zugang zu meinem Leben, meiner Unterstützung, meiner Zukunft, innerhalb weniger Stunden. In dieser Nacht, als ich nach Hause kam, ging ich direkt in mein Schlafzimmer und stellte mein Handy auf lautlos. Ich wusste, die Anruf worden kommen, die Ausreden, das Betteln, der Versuch, das Drehbuch Zudrehen oder mir schuldvoll einzureden. Aber dies Chance word ich ihnen nicht geben. Also legt ich mein Handy mit dem Display nach unten, schaltete es stumm, und saß einfach im Dunkeln. Nur ich und mein Gedanken, während ich versucht zu verarbeiten, wie die beiden Menschen, denen ich am meisten vertraut, es geschafft hatten, mir gleichzeitig in den Rücken zu fallen. Als ich am nächsten Morgen aufwacht, hatte ich andere verpasst. Dutzend. Erika. Ihr Eltern. Mein ehemaliger bester Freund. Sogar ein paar gemeinsam Freund. Wahrscheinlich lit. Die schon ein Version von dem Gestehinen gehört hatten. Ich auf nicht kinder Voicemails. Ich las die Nachrichten nicht. Aber ich sah die Vorscha. Erikas SMS begann mit, ich have es vermisselt. Bett. Und verstum dan. Mein sogenannte Freundin hat mir ein Nachricht nach der anderen geschickt, mit Satzenwie. Bruder, so war es nicht. Las es Michigan Erklerin. Als ob es noch irgendetwas Erklärungsbedarf gab, nachdem ich zusammen im Bett gesehen hat. Ich antwortet nicht. Und ich wollte gern sicher nicht ihr Stimmen hören, die versuchten, Michigan davon zu überzeugen, dass das, was ich mit eigenen Augen sah, nicht real war. Später am selben Tag hört ich ein Klopfen in meiner Tür. Ich muss nicht einmal durch den Türspion schauen. Ich wusste einfach, dass es war. Sie klopft nach ein paar Mal dann rief meinen Namen. Ich wartet, bis weg war. Denn alle gesagt hatte ich nicht die Kraft, so zu tun, als hat ein Gespräch verdient. Dann kam die SMS, die Michigan wirklich mitnahm. Nicht, weil Michigan besänftigt, sondern weil seid, wie wenig wirklich verstand. Sie schrieb, du kannst Michigan bestrafen, so viel du willst, aber bitte hör nicht auf, meinen Eltern zu helfen. Sie haben nichts falsch gemacht. Der Word mir klar, verstand es nicht. Sie dachte mir nach, ich schud etwas. Dachte mir nach, ich kann den Verrat einfach beiseite schieben und weiter den Retter Family spielen, während das Fundament erstört, das wir aufgebaut hatten. Ich antwortet nicht, weil ich nix mehr zu sagen hat. Manch Dinge lassen sich nicht mit einer Entschuldigung wiedergutmachen. Egal, wie viel Lut man anrufen kann, egal, wie oft man Worte zu Statt. Ein paar Tage, nach dem alles Auflog, sekert die Wahrheit durch. Und was ich erfuhr, mat alles nur noch schlimmer. Es stellt sich heraus, mein bester Freund hat Erika hinter meinem Rücken aufgetischt. Sagt ich werde betrügen. Das mir nicht so gut ging, wie ich behauptet. Das Geld, mit dem ich und Family half, geliehen war. Das ich von Almosen let Michigan verstellt. Irgendwann stellte sich in all dem Schlamassel als der Besier Mandar, als Demand, auf den sich verlassen konnte. Demand, der stabile war. Oliker, Fallgreacher. Erika glad Sie saw meinen Freundin dacht, where ein Verbesserung. Das erklärt vieles, vor allem den Ausdruck in ihrem Blick, als ich zusammen erwischt. Das Selbstbewusstsein, das hat, als Michigan verspottet. Sie dacht, hat sich verbessert. Aber als ich den Boden unter den Füßen wegsah, ich glaub, sah endlich die Wahrheit. Ich glaub, word klar, war nicht der, für den sich ausgab.
Das all dies Lügen nur das Waren. Lügen. Aber da, war mir das alles egal. Michigan interessiert nicht, was sie herausgefunden hat. Oder ob sie es Verrat. Ich hat meine Entscheidung bereits getroffen. Ich war mit beiden fertig. Manch Dinge gehen kaputt, und bleiben einfach kaputt. Handlungen haben Konsequenzen. Und Erika lernt das schnell. Wahrscheinlich war nicht klar, wie schnell sich alles entwickeln wird. Ich hat die Quittangen aller Kredit aufbewahrt, die sie zurückzuzeln versprochen. Aber nie zurückgezahlt hat. Ich brachte sie zu meinem Anwalt. Und ich bluffed nicht. Ich gab sieben Tage Zeit, mit der Rückzahlung Schulden zu beginnen. Als sich das Schweigen von Seed in die Lang zog, berichtet mein Anwalt sein Klage vor. Ich wollte nur mein Geld zurück. Was dann Guska? War fast schon lächerlich. Plötzlich klingelt mein Telefon wieder, nachdem sie verklagt worden war. Alle versuchten, mit mir zu reden. Versuchten, ihr Sicht der Dinge zu erklären. Versuchten, Michigan zu bitten, es mir noch einmal zu überlegen. Sie schickt sogar ein lang Nachricht. Ich kann die Strafe ertragen, aber Bett, lass mein Eltern nicht leiden. Ich lass sie. Dann lasst ich sie. Ich hat kein Lust auf Schuldgefühl. Oder auf Zweitchancen. Man brennt nicht einfach jeman's Haus nieder und betäten, einem ein Deck zu lehen. Alles, was sie wolle, lag nicht in meiner Vergeltung. Es lag darin, dass sie dacht, ich werde es nicht tun. Sie setzt auf mein Schweigen. Sie schätzt Michigan falsch ein. Und jetzt lernt sie auf die Harttor, das Verrat im Moment vielleicht kostenlos ist, aber später kostet alles. Danke fürs Zuhören.